in every district of the Republic of Kenya. Listen, na wako na materials ya kutosha, wako na picha ya kutosha, and I have asked them to register people in every location and in every secondary school. I'm talking to them even as I talk now. The next thing is that they have been given vehicles, they have been given allowances for fuel, and they should be moving from location to location. Now, if you were born in Nakuru and your grandfather came from Turkana, you will be registered in Nakuru. That is the law, that is the rule, and anybody who breaks that rule will be sacked. Unasikia hiyo? Ya mwisho. If you go to register, it is free. Nobody should ask you for a cent for a new registration. Ngoja. Lakini ukilose kitambulisho na unataka replacement, bei ni shilingi 300. Lakini hiyo shilingi 300 nimegundua ni pesa nyingi sana kwa reserve. Kwa hivyo natangaza sasa, and I am backed by the Prime Minister, kutoka kesho replacement ya lost ID is free. Niseme hivi, it is only free between now and December. If you want to replace your ID, replace between now and December. January shilingi 300. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano bado naendelea. Mapambano yanafanya nini? Niseme hivi kwa Nakuru. Nataka kusema Kiingereza kubwa kubwa leo. Nakuru is the hotbed of Kenyan nationalism. Kwa sababu Nakuru is the hotbed of Kenyan politics. And I know that if Nakuru says yes, it is yes. If Nakuru says ODM, it is? Nasa tusalimiane. ODM. Sema, just say ODM. Tena? 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 Let me tell you, I love this movement. Kutoka Turkana mpaka huko Loitokitok. Kutoka Vanga mpaka huko Nyatike Wutherumo. That is ODM. Tena? Tena? Kendo? Basi. Niseme hivi. Watu wengine wanafikiri hii katiba ni mchezo. Lakini hii katiba wengine walikufa. Na hii katiba wengine were maimed. Hii katiba wengine bled. Hii katiba wengine were tortured. Hii katiba, the way the Prime Minister says, is written on Kenyan people's blood. Don't joke with this katiba. When I was in Bomas, I spoke some 3 good English words. I told them that we want to devolve power.
And we want to diffuse power. And we want to rearrange power. If you want to do those things that I've talked about, it is only ODM. Tena. Kendo. Ya mwisho. Ya mwisho. Iko mtu Uhuru alisema when he was launching his party that he will deal with historical injustices. So I said, what are these historical injustices? Then I found it is land grabbing, it is detention without trial, it is political assassination, na hii mambo yote mbaya mbaya hii. So I told Uhuru, if you are going to deal with historical injustices, na hii baba yako ndiye alichangia ya kwanza. 24 years rafiki yako Moi ndiye alichangia zaidi. For 15 years baba yako ya Ukristo ndiye alichangia zaidi. Sasa wewe Uhuru, how will you deal with historical injustices without dealing with yourself? ODM! ODM! Asanteni. Sikie kwa makini kwa sababu Kajwang amesema Nakuru ni mahali muhimu sana katika historia ya Kenya. Na nimefurahia sana kumuona Mark Mwithaga hapa. Kwa sababu anajua yale ambayo nataka nizungumzie. Jambo la kwanza, na wale ambao wanaenda kanisani, yule ambao atakusaliti si mtu kutoka kwa kabila ingine. Ukiangalia ile historia ya Abel and Cain katika Biblia, walikuwa ni ndugu. And who betrayed Cain? It was Abel. Ukisoma Biblia, the story of the good Samaritan who helped the robber who had been robbed, who was a Jew. It was the good Samaritan. Katika historia ya Kenya, yule alimsaliti Kenyatta ambao alifika kule kwa mahakama was not a Kalenjin. He was not a Luhya. It was somebody called Ronson Macharia. Yeye ndiye alitoa ushahidi dhidi ya Kenyatta. Wakati ambapo Matiba na Rubia walitaka ni wakina nani ambao wanaanza kusimama nao kidete kupigana na serikali ya Khan. Unajua hao wengi walikuwa pale, lakini ilikuwa ni Raila Amolo Odinga ndio alikuwa pale, na Rubia na Matiba wakiwa pamoja. Wakati Kibaki anataka kuwa rais ya Kenya, Uhuru alikuwa pale. Uhuru alikuwa pale. Michuki alikuwa pale. Lakini it was Raila Amolo Odinga alisema Kibaki tosha. So don't be cheated. Kikulacho kiko. Kenya, we must fight tribalism. We must fight tribalism. Mwithaga anaweza kukueleza ni nani alimuua JM Kariuki ni nani, na wakina nani ambao walisimama katika bunge ile. Hata kulikuwa na wanaume pale, wengine naona siku hizi wanazungumza, lakini ilikuwa watu kama wakina mama ambao wanaitwa Grace Onyango ndio walisimama pale wakisema sisi, we must protect the blood of JM Kariuki. Wakati ambao Ouko aliuliwa,
utapata kulikuwa na Wajaluo pale ndani pia. So ukiuchagua mtu kwamba yeye ni kabila yako, hiyo umepiga karata ya kupotea. The land question in Kenya is a big question. The white man removed and dislocated Kikuyus from the central province. When Uhuru came, who went back to those lands? It was not Luos, it was not Luyas. It is the same people who now want to lead Kenya. It is the same people who want to lead Kenya that took the land that belonged to the people that seeks justice. Sasa mimi nataka niseme hivi, wakati wa Sabasaba, wakati Raila alishikwa, akapelekwa ndani, tunataka wanaume ambao wanaweza kukuuliza yule Bepari na yule alikuwa anakaa kwa State House, why have you arrested Raila Amolo Odinga? Wanaume walikuwa wanaogopa. It is Ida Odinga who stood with Raila Amolo Odinga. It is Ida who went to the police station and asked, where is Raila Amolo Odinga? It is not these people that you see today. It was Ida Odinga. And she was not doing that because she is the wife of Raila Odinga, but because she believes in this struggle. I'm telling you, if Ida did not believe in this struggle, yeye ndiye angemsaliti Raila. Kwa sababu hata sasa tunajua wakina mama ambao wamesaliti, wamechukua mabwana kupeleka kwa mashetani kule. Inside. Ama mabwana ambao wamepeleka mabibi kwa shetani. Na shetani ashindwe. Jambo langu la mwisho, this katiba is not for experimentation. It is for implementation. And you want people who understand the constitutional and political framework of this constitution. It is not anybody. It is not going to be anybody that wants to be president of the Republic of Kenya. Even Idi Amin was the president of Uganda, and what did he do with Uganda? Kenya, we do not want an experiment. We have fought so far and so hard that we want change, and that change will come with Raila Amolo Odinga. In issues of land, ardhi, mimi nataka niwaambie ya kwamba hatutapata suluhu mwafaka in the country on the land question until the top leadership, yule atakaa State House, will recognize that this land called Kenya, it is for all of us. And there is nobody who was born to stay in the air. We are all born to stay on the land. And it's only Raila Amolo Odinga, kwa sababu yeye anajua hata kule katika bunge, kule katika baraza la mawaziri, people who don't want change. But I want to give a message for those who were dislocated in Mau, that we have found land. The land is in Kericho. The land is in Nakuru. We have gone there with the Prime Minister. The money for it is there. It is being planned. But don't listen to those who make noise every day. Because at one time, they said they had collected money to resettle the Mau people. And I've never heard what that money did. Have you heard where that money went? When they were telling me, Orengo, 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 I said, I have not gotten money to buy land for resettlement. But when the money came, I said, yes, I have it now. Na mimi kama Mkenya ambao najua sheria na kulinda mali ya nchi, not a single cent will disappear. But we want, when we're doing the resettlement, it should be properly planned so that people get their place to live on. But I just want to emphasize, if you want
to keep the spirit of Masinde Muliro, the spirit of those who struggle like Jem Kariuki, Jaramogi Oginga Odinga, the answer is Raila Amolo Odinga. Na mimi kama Kajwang' nasema December, nikisikia Raila amechukua ile kitabu, anasema mimi Raila Amolo Odinga nimekufa jamani. Asante sana. Bwana Prime Minister wetu ambaye atakuwa president wetu mwaka ujao, Mama Ida Odinga, waheshimiwa ambao tuko nao hapa, viongozi wa mama na Kwanza, kumbe nilikuwa nimekaa pale chini. Sikujua kama mko wengi namna hii. Na wale wanaume wengine huja hapa kutafuta viti. Hata hawa pia wanapata watu kama hawa. Wanakuja hapa wanapiga midomo na kumbe hawana mahali pa kuingia. Kwa hivyo mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza, sasa tunaelekea mwaka wa uchaguzi. Na mnajua kuna watu ambao wanatembea umumu wakitaka viti. Ati wanataka kuwa ma-president. Ukitaka kuwa president wa nchi, sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Sio kitu ambayo unafikiria kabila yako peke yake inaweza kukuweka kule. Mimi kama Gumo na support Raila kuwa president wa nchi hii, kwa maana ninajua ni nini anapigania. Raila anania. Akisimama hapa anaweza kukuambia kwa nini anataka kuwa president wa nchi hii. Hawa wengine ni wanaamuka tu ati kwa maana kiti kitakuwa wazi. Hata mimi pia nataka. Wengine pia mabibi zao wanawaambia wenzako wanaenda kusimama, na wewe utasimama lini? Wengine pia wanasema ati kwa maana ya kabila yangu ni watu wengi watanipigia kura. Hiyo mambo ni mambo ambaye haitatusaidia katika nchi hii. Kitu ambayo kimemaliza nchi hii ni hiyo kitu ambayo inaitwa kikabila. Ukabila ndio umemaliza nchi hii. Ukiangalia kule nyuma, hata Kenyatta mwenyewe alipochukua hiki kiti, Mzee Jaramogi Odinga ndiye alisema hatuwezi kupata uhuru kabla Kenyatta hajatoka. Alikuwa Mkikuyu? Jaramogi Odinga alikuwa Mkikuyu? Hapana, semeni. Hata Kikuyu chenyewe hakujua, hata hakuelewa. Kwa hivyo sisi nikiangalia, nikikaa pale chini, ninaona ile miaka ya 60 Kenyans were more civilized than today. Because in 1950s, even early 40s, up to 1960s, there was no tribalism in this country. Today, 50 years after independence, watu wengine wajinga bado wanafikiria lugha yao tu. Hapa Nakuru, tulikuwa na Wafula wabunge kama mjumbe wa Nakuru hapa. Alikuwa Mkikuyu, alikuwa Mluya. Sema alikuwa kabila gani? Mjumbe wa pili alikuwa Oneko. Achieng' Oneko alikuwa kabila gani? Mjumbe wa tatu alikuwa kale kafupi kalikuwa kamesimama hapa, Mark Mwitaga. Hao namna gani? Mark Mwitaga alikuwa kabila gani? Alafu mwingine alikuwa hapa Oyondi, Dr. Oyondi, tumemwona hapa. Alikuwa kabila gani?
Kwa nini watu wengine wanataka kudanganya watu? Hapa Nakuru pamekuwa na hata kule Molo mahali Mungai alikuwa. Kwanza Molo Babu Hudu bora alikuwa chotara Kikuyu na mzungu. Lakini kule Molo kulikuwa na Onamu. Mjumbe wa Molo alikuwa Mluya. Why do we want to become more primitive than before? Watu wanaenda kwa mwangaza, wengine wanataka kurudisha watu kwa giza. Ati kwa maana wewe unaamuka unasema hata mimi nataka kuwa president. Wanaona kama nyinyi Kenyans you are very stupid people ambao hamwezi kujua nani anatosha kuwa president wa nchi hii. Nani anaweza kuwa president wa nchi hii? Raila amepigania hapa, amefungwa jela kama vile Kenyatta alifungwa baba ya Uhuru. Baba yake alifungwa jela ndiye akapewa nafasi. Aliingia kuwa president akiwa 78 years old. Miaka 78 ndiye akakuwa president. Alafu yeye anasema ati Raila amekuwa mzee. Na baba yake kama watu walikuwa alisema yeye ni mzee angetawala nchi hii. Ni lazima sisi tuwe watu ambao tunaona unaweza kuwa wewe ni mzee lakini mafikirio yako ni kama ya kijana. Na unaweza kuwa kijana na mafikirio yako hata bora mzee. Kwa hivyo ni lazima tuangalie nani ana nia ya kutawala, ya kutengeneza nchi. Tumekuwa na watu ambao wametawala, but unless you develop the country to the extent that everybody benefits, wewe mwenyewe tu, wewe uwezi hatutakubaliwa kutawala. Mumeona hapa Mheshimiwa Nonoko amesema ati mafuta imepatikana Turkana. Mnaweza kuweka president na achukue title deed ya mahali hiyo mafuta iko. Aseme sasa hii mafuta ni yangu. Hao namna gani? Aseme mafuta sasa ni yangu. Mtafanya nini? Kwa hivyo chagueni kiongozi ambaye anajua maslahi ya wananchi wadogo, ambaye anataka kuinua maisha ya watu wa Kenya. Umeelewa hiyo? Sisi tutarudi hapa na tutarudi kufanya siasa ikianza. Lakini kura ya mwaka huu, katika siasa kila siku naambia watu, katika siasa hakuna number 2. Number 2 na number 6 wote iko nyumbani. Kura ni number 1 peke yake. Hao namna gani? Na Raila kwa maoni ya redio, maoni ya kila kitu, yeye ni number 1. Number 1. Number 1. Na nyinyi mnakuwa wajinga, mnataka kufuata watu ya namba ya mwisho. ODM. Nataka kusikia chungwa bana, chungwa. Kila mtu asikie Kenya hii mzima, maana hii kitu inategwa ionekane wewe ulikuwako katika kiwanja hiki cha Nakuru ukisema chungwa. Ukisema chungwa. ODM! ODM! Nairobi bado kusikia ODM! ODM! Asanteni sana. Sasa nataka kusema maneno mawili peke yake. Jambo la kwanza ni kusema kuwa katiba, the constitution, the principal law, the fundamental law ndio msingi wa dunia, ndio msingi wa nchi yoyote, any nation. A constitution ndio msingi wa mambo yote katika nchi yote. Na constitution yani katiba ndio ambayo inashikilia nchi kisheria.
Ile constitution ya kwanza ilivunjwa 1964. Haikumaliza hata mwaka. They abrogated it. Mwingereza anasema abrogation. Abrogated. Na watu wawili tu ndio walivunja hiyo katiba. Na ukisoma historia properly utawapata majina, isipokuwa utafukua vitabu zaidi, lakini utawapata. Leo hii ambayo tumetengeneza kwa damu, baada ya vinara wetu kufungwa, baada ya wengine kufa, baada ya wengine kuuliwa, tena sasa inataka kuvunjwa. Kweli rongo? Kweli rongo? Inataka kuvunjwa. Na wale watu hasa ambao wako mbele ya kuvunja ni wale watu ambao walikuwa sasa wanasimama kwa hii katiba kusema tutakwenda kuilinda. Mtu ambaye alikuwa anasema no, mtu ambaye alikuwa watermelon, atawezaje kuchunga hii katiba? Hawezi. Mtu mmoja ambaye amesimama tangu hizo katiba zote kuundwa, akasimama na sisi, akafungwa, akakataa ile no aliyotuongezea, maana hiyo ilikuwa ya kuongeza nguvu ya watu na kuwapa imla na kuwapa nguvu za kuiba na kuwapa nguvu za kunyonga wengine. Wakati ile ya no, Raila alituongoza akasema hii si katiba nzuri, tuseme no. Na tukasema no na tukashinda, sio? Ala, kweli rongo? Si tulishinda? Akasema sasa tuanzishe ingine ambayo katiba hii itaenda mpaka mashinani kukupa wewe mwananchi wa Kenya haki yako ya kuweza kukata shauri ya maisha yako, ya economy yako, ya kila kitu, ya ardhi yako, si ile ambayo ilikuwa inakatwa katika nyumba moja huko Nairobi na watu wawili peke yake. Wakitaka kukunyonga wanaingia huko na kukutoa na kwenda kukunyonga. Ikasemekana hii ni ya ugatuzi. Sasa nawaambieni, commissioner hawa wanakuja kufanya nini tena? Na inaonekana wazi kuwa hawako katika katiba. Jaji moja akasema it is illegal and unconstitutional. Sasa wanataka nini tena? Iko mwingine anajigamba kule anasema watakaa tu, wataendelea tu kukaa. Mupende musipende. Kuvunja sheria. Impunity. Na sasa tumeanza kupata makotini ambayo tunafikiri inasema vyema. Anasema itakaa tu. Ati maana kamtu kamoja alikata shauri kutuma hawa commissioners ndugu zake na semeji zake hapa. Hatutaki hawa commissioners kama vile koti ilivyosema. Mnakubali wananchi? Wacha kamera iwaone kusema hamtaki commissioners. Hatuwataki wale wacha kamera ione nyinyi, ala, nua mkono. Hatutaki. Sema tena kwa sauti kubwa, sema nisikie, masikio yangu hapana mzuri sana. Ingine moja, commissioners waende kwao manyumbani. Na Raila mwenyewe amesema waende. Kama Raila amesema basi, wacha watu waende nyumbani. Kweli? Yani nataka tu kusema habari ya hii katiba. The only guardian of this katiba, of our constitution, is Raila Amolo Odinga. Yeye mwenyewe ndiyo guardian. Na muomba sana hapa, maana yuko mbele yetu sote, kumwambia Raila Amolo Odinga, endelea kuchunga katiba ya Kenya
bila kuogopa, without fear. Without fear. Endelea kuchunga katiba yetu kabisa, ili tufike na tuweze kufika mto wa Jordan kwenda kule nchi ambayo imekabiliwa na Mungu, kwa sababu bado hatujaenda, katiba bado haijakubaliwa sawa sawa, bado tuko pande hii ya Jordan na tunataka kuvuka kwenda nchi ambayo imekubaliwa na Mungu. Yaani kitu moja tu ambayo nasema, kwa miaka 5 leo polls zinasema Raila anaongoza. Wakipiga ingine Raila anaongoza. Wakileta poll ingine Raila anaongoza. Kwa nini? Na unajua hata kama hii ni kabila za iko kampuni hizi, unafikiri hao mascientists wanadanganya? Wamejaribu, hata nasikia siku hizi kwa na kuhonga kusema ongeza mimi namba, ongeza mimi namba. Alafu scientists wanasema hapana. Maana yake nini? Ni nyinyi wananchi ndio mnaulizwa. Na kwa miaka hii 5 mumeendelea kusema Raila ndiye atakuwa rais wa nchi hii ya Kenya. Wananchi ndio mnatoa hiyo poll, na ndio inasikika, ikawekwa katika magazeti na katika radio. Yaani nyinyi si mumekata kauli kuwa Raila ndiye atakuwa rais wenu? Mumekata. Nakwambieni, iliyokatwa hapa duniani imekatwa mbinguni. Kweli rongo? Kweli rongo? Iliyekatwa hapa duniani imekatwa kule mbinguni. Yaani kusemaje? Mungu ameweka muhuri ile ambayo mnataka nyinyi. Basi siku ya kura, shika kura yako bwana, na kuweka na kufanya ile ambayo ulikata kauli kuingiza ndani ya debe. Raila Amolo Odinga tip. Raila Amolo Odinga tip. Tena Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Sasa maana hii ni haki yenu. Basi sasa mumepata vipande, mumepata nini? Ngoja kusema mbele ya sanduku Raila Amolo Odinga. Sasa ya mwisho nataka kuambia, kama vile rafiki yangu Guma anavyosema, hao wengine wanaotafuta ukubwa ati kufanya rais, ni kweli iko tu bibi yake anaamsha yeye asubuhi anaambia, na wewe si uende ukatafute rais, ati na sisi tuwe wakubwa twende ile nyumba. Wengine wanakwenda ili, maana wengine tunawajua hapa duniani hapa kabla hawajafika State House, wameiba. Hata wengine wameiba mahindi mpaka tukapata njaa. Sisi huko Masaini tulikosa mahindi kwa sababu, na tunasikia tu kwa pepo ati fulani ndiye ameiba, ati fulani amekula mahindi. Sisi kabila hiyo hatutampigia kura hata akifanya nini. Aliyefanya tupate njaa kwa kuiba, na hiyo pesa ndio inakuja kutumiwa sasa. Na wale watu wote ambao walikataa hii katiba, na sisi tuwakatae, nasema watu ya Nakuru, asanteni sana. Lakini mutuone haki yenu mukifika katika sanduku ile niliyosema. Inua mkono ukishika kura yako ukisema Raila Amolo Odinga, Mungu anione tip. Asanteni. Asante sana mzee. Kufikia 2013 ameshikilia uongozi wa nchi hii Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakaaji wa Nakuru, kwanza ningetaka niseme sisi tukiwa wakaaji wa Nakuru na bonde la Ufa, tuko chama gani? Tuko chama gani? Bas, kuna wengine
wanaendesha siasa ya kusema kuna jamii fulani imekimbia wameenda chama ngine. Na mimi ni kabila gani? Alafu iko watu wanasema kila mtu ile iko kale wametoka ODM. Kwani ile hatuko ODM? Nataka nikuambie Mheshimiwa Raila, hata saa hii nimetoka Ravina, tunaenda kesho. Utajionea kukuambia ukweli ya maneno. Kuna watu ambao wameendelea kukukashifu, na unajua wanasema maneno ya uongo, na tunaambiwa mtu anasema uongo leo, kesho kutwa, mpaka hiyo uongo inakuwa ukweli. Watu wanasema Raila alifukuza watu Mao, na wale walifukuza zamani walikuwa si watu. Na hata yeye hakufukuza, kila moja alikubali ya kwamba tuhifadhi msitu, si ndio? Lakini tunataka kuambia wale watu ambao wanakuwa settled, tunataka wamaliziwe mambo yao, tuende uchaguzi, tuonane na hawa wanaume, kwa sababu wanaume wanaonana mchana, hapana maneno ya usiku na nini na fitina ya uongo. Mimi ninasimama imara, na mimi nasema niko ODM mpaka mwisho. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila, wanajeshi wako na mimi ni mmoja wao. Kwa hivyo tuungane pamoja, tuhakikishe ya kwamba hawa watu ambao wanaendesha uongo tumewakomesha. Mimi nataka niseme tu ya mwisho. Sisi tunasema watu huwezi pigana na mbweha, unapigana na simba. Ukiona watu ambao wanaungana pamoja ili waweze kupiga mtu moja, hawa ajenda yao ni nini? Si ndio wameogopa? So tunataka kuambia mambo ya kusema kuna mtu mmoja ambaye tutataka akuwe rais, hiyo ni kuonyesha kwamba wameshindwa na ajenda ya Kenya, na watuambie kitu mpya ambao wako naye. Asanteni. That has policies and principles that can save Kenya. We as the ODM, when we come here, we sell our party, we sell our candidate. Hatutaki siasa ya matusi. Hatutaki siasa ya kupaka matoke wengine. Hawa adui wetu wakifika hapa, tafadhali wauze vyama vyao, wauze sheria yao, na wauze itikazi yao, ama sivyo? ODM, in the fullness of time, my chairman, Henry Koske, will be something. Bwana Koske. Sibanduki, 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 sibanduki. Nitasimama pale pale, sitaenda kwingine. Na mimi hapa juu ya jukwaa, hawa ni divers wa sibanduki. Naitwa Raila Divers. Sasa kwa nini niseme ni sibanduki? Sibanduki ya kwamba sitaenda pahali popote. Ile mwaka wa 2007, 5 million people walipigia Raila Odinga kura. Na watu 5 million people hao wanasema hawabanduki tena, mwaka ujao wataenda kupigia Raila Odinga kura tena. Kubanduka ni yani utoke hapo uende kwingine.
Kule hakuna kitu, huwezi kuenda mahali pengine hakuna kitu. Hapa ndio kuna mambo, na hapo ndio kuna uongozi, na hapa ndio kuna uzuri. Mimi ningetaka kuwajulisha, I want to assure you, and I'm assuring you because I know, and there's nobody who knows Raila Amolo Odinga better than I do Odinga. There is nobody, hakuna mwengine ambaye namjua vile namjua. For more 40 years namjua. And how many people believe in me that I'm telling the truth? How many believe in me? And from that time, if I tell you, he's the right person to be the president of this nation. He's the right person to be the president of this nation. The Raila that I knew 40 years ago is the same Raila that is going to become your president after the next elections. Kwa nini mchague Raila? Raila has consistently fought for this nation. He has consistently fought for the new constitution. Wengine walisikia hiyo maneno ya new constitution mwaka jana na mwaka hapo karibuni. Lakini he started way back in 70s. Kwa hivyo, he knows it and he understands it. And there's nobody among all these presidential candidates who understands it better than Raila. And I can assure you of that. Secondly, Raila is reliable. Ni mtu ambaye unaweza kuamini. Na kimuampatia kura zenu, mkimchagua, you can have faith in him, you can trust him, because he will deliver this country to the next level. Thirdly, he is just and fair. Nilisikia Bishop Wanjiru akisema just and fair. Ni mtu ambaye anapenda justice, and mtu ambaye anapenda fairness. So mkitaka just and fair leadership, yuko wapi? Yuko wapi? He's visionary. Anaona mbele kabisa. Maana sasa vile anataka kusimama, vile amesimama kwa kiongozi, hii maneno aliona zamani sana, na aliona kwamba ni yeye ndiye ataweza kupeleka Kenya mbele. Kwa hivyo is visionary, and his vision is the right vision. The Bible says people where there's no vision, people do what? People perish. There's vision here. La tatu, ni mtu brave sana. Si yule mtu kigeugea ambaye unaogopa. Nasikia wengine wanasema pengine ni Raila ni mtu ambaye anaweza kuogopa. He's a brave man. He's a brave man. You cannot lead this nation with all these people kama we si brave man. Kabla sijamaliza, he's a kind man. Na wewe je? Hatubanduki. Asanteni na Mungu awabariki, kwa sababu nataka kumpatia nafasi aje waeleze mambo yake. Asanteni.